In 2017, it also restricted hateful content. Such restrictions are imposed in many countries, in different shapes and degrees. Instagram could be really bad for young people's mental health. For example, Instagram, which is a social medium, has taken such a huge mental toll that the American Psychological Association has issued an instruction to reduce the harmful effects of Instagram. According to research by the association, which is a reference for psychological research in the U.S., Instagram can lead to depression, dissatisfaction with your physique, lack of confidence, social anxiety, and other issues. But the issue isn't just mental health. The Guardian revealed that the UK government's communications headquarters, or GCHQ, which is a spy agency in the country, used Instagram data to open up a metadata on the citizens' private life and practically spies on them. Secretaries of State. According to the revelation, Instagram's access to smartphones, cameras, and microphones paves the ground for online espionage for UK and US intelligence agencies. This is in addition to spreading lies or biased news against hostile countries. Because of Instagram's large audience, it's completely in control of the countries that are against Iran. But the Iranian officials' negligence to regulate cyberspace during the past years has backfired. And now, because of the mental obsession of a part of society, especially the youth, they're in harm's way in controversial platforms like Instagram. A part of the enemy's Psy war has been focused on creating fake victims from among the youth and flashing an oppressive image from the government and creating insecurity. The first one was Mahsa Amini. The girl who died from natural causes. But they propagated her death as a result of police violence. به نقل از پزشکی قانونی گفتن که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟ اینا دروغ میگن، برادر من، خواهر من. اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته. این جراحی هم کرده 20 سال پیش دکتر شیبانی مثلا ایران عمل کرده. اونم این کار کوچیک بود. Creating fake victims ignited the riots. پدر مهسا همچنان تاکید دارد دخترش پس از جراحی مغز در دوران کودکی در سلامت کامل بوده، اما پزشکی قانونی به استناد استعلام از پرونده درمانی مهسا پاسخ داد. استعلامی که از مراجع زیرفت از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه کرد. معاون امنیتی وزیر کشور هم از نامه درخواست پدر مهسا به عنوان یکی از کارکنان تأمین اجتماعی کردستان خبر داد. در این نامه آقای امینی درخواست کرده به علت بیماری دخترش و نیاز به مراقبت همیشگی باید در محل خدمتش بماند. In fact, the recent riots can be considered as the direct result of fake victims. On October 2nd, 2021, the hostile media used a new subject as a pretext for its assaults. A teenage girl named Nika Shakarami was the main subject of the new attacks. According to the narrative by those media, security forces had kidnapped Nika on September 20th that year and had murdered her, whereas Nika Shakarami had many family issues. She was suffering from severe mental and psychological problems because she was living away from her parents. Soon it was revealed that Shakarami had jumped from a building in Engelab Street because of her mental problems and had committed suicide. طبق گفته مدیر ساختمان، کیف و موبایل شخصی مرحومه نیکا شاکرمی دقیقاً همینجا بوده که الان تصویرشو تو گوشی بنده خدا می‌بینید. گفتم بهتون کوله و با گوشیش بغل آهن بود. این عکسشه
اینم عکس پیکرین بنده خدا که اون روز اتفاق افتاده بوده. After the chaos, the IRIB broadcast a video showing she entered the location where she committed suicide to refute the rumor that she had been arrested and murdered by security forces. خانه خاله‌اش وارد این ساختمان می شود. نیکا سالم است. تاریخ هم که 36 درسته. این کیه؟ Shokarami's family members, namely her aunt and uncle, who were living with her, in an interview with Iran's national television, revealed the reality. این ساختمون 3 طبقه‌ای که گفتین اینجا درسته؟ بله. بعد اینم ساختمون 5 طبقه. همون 5 طبقه است. بعد کجا افتاده بود نیکا؟ یک حیاط پشتی این ساختمون داره. خب. که پشتشه. آها. داخل اون حیاط افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرت شده بود. It was only natural that the hostile media would say that she made the remarks under duress. این فیلم تایید نمی‌کند دختری که وارد می‌شود لزوما نیکا شاکرمی است و نشان نمی‌دهد بعداً چه اتفاقی برایش افتاده. But what was missing in the fake victim scenario was the incentive to murder. Why would the Iranian forces kill someone who didn't have any significance in terms of security? نیکا شاکرمی دختر 17 ساله‌ای که در جریان اعتراضات گویا کشته شد. It was obvious that anti-revolution media didn't have any answer in this regard. In any project, they would stoke the tensions and riots by making up new fake victims. کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران. Sarina Esmailzadeh was another case that the Western-backed media claimed was killed by the police. ما بشنویم راجع به ماجرای کشته شدن اون و روایت‌هایی که به دست شما رسیده. ضربات متعدد باتون به سر این نوجوان خورده، متاسفانه جانش از دست داده ابتدا. This is while Sarina had a background of suicide attempts by taking pills. She was suffering from multiple psychological problems. Without a doubt, the cyberspace was a determining factor in her problems. In an interview with the state television, Sarina's mother openly said she was surprised by what the foreign media claim and talked to the Iranian nation about Sarina's suicide. نزدیک به خانواده سارینا گفته ساعت 10:30 شب دوستان سارینا به خانواده‌اش اطلاع دادند که او به دست 10:30 سارینا خونه بود اصلا. ساعت 12 ظهر روز بعد ماموران با خانواده سارینا تماس گرفتند و از آنها خواستند فوراً خودشان را به آرامستان کرج برسانند. نه و آنها را تحت فشار قرار دادند که سارینا را دفن کنند. خانواده او تمام اینا دروغه. تمام اینا دروغه. این اتفاق ساعت 12 شب روز جمعه افتاده. تا جمعه 15 مهر که رسانه‌های حکومتی ویدیوی کوتاه از اعتراف اجباری مادر سارینا منتشر کردند. این یعنی اعتراف اجباری بوده؟ اصلا این اعتراف اجباری نبوده. این چیزی که حقیقت بوده من گفتم. کجا این اعتراف اجباری بوده؟ و سازمان حقوق بشر ایران عفو بین‌الملل هم کشته شدن سارینا. خدا لعنتشون کنه. هر کی که داره هی منو میگه اعتراف اجباریه، هی داره میگه دیگه واسه خودت حرف زدی، واسه خودشون حرف زد. اصلا باباتون آخه روزی هم که بچه من از بالا افتاده اومدن از پلیس اومده، همسایه ها بودن، مگه میشه؟ با همسایه هاتون بله چرا نیستن؟ میشناختی شما خانم اسماعیل زاده رو؟ بله دخترمه من بود. دخترمه شما مسکر درز رقم آخرتون میگی برای ما شما همینجا خودتون هم ساکنی؟ بله ساعت 11:30 رفته پشت بوم و حالا ما پشت بوم آره دیگه رفته پشت بوم ولی خب توی اون یکی حیاط سقوط داشتن. بله توی این وقتی که متوجه میشن که این اتفاق افتاده و زنگ آره میفته تو این حیاط پیداش کردن و افتاده اونجا همونجا دقیقاً اونجا. کاش من اون موقع فیلم میگرفتم. اینجوری مملکت ملت ریخته بود اینجا. مگه یه چیزه الکیه که یه کسی بیاد بگه نه این الکی ما اصلا هیچ که خوابش تا صبح نمیبرد. از پشت بونم افتاده از طبقه یا 5 یا 6 اینجا کاتم این دو تا خونه مال یکی. انقدرم زنگ زدن ما حتی نگاه کردیم که یهو در اومدن گفتن وای ساریناست وای ساریناست. بچه من از بلندی افتاده و حقیقی هر کی هرچی میگه چرت و پرت و حرفی که اصلا نه سر بره نه تخت داره. It was quite predictable that other cases of fake victims will quickly emerge. که پرده از یک توطئه برمی‌دارند. Even if it's necessary, they would turn a simple fire incident
started by thugs in the 7th and 8th cells in Evin prison into a huge plot by the Islamic Republic. But another example of the spreading rumors was about the murder of Azra Panahi. She was a student. They had spread the rumor that she was murdered by the police. One of the rich football stars of Iran was instrumental in spreading the rumor. شب 20 که ساعت 12:05 بود ناراحتی قلبی خواهرم اوج کرد به اورژانس زنگ زدم. بله حسن پناهی. آقای پناهی الان برای گوش دادی؟ بله بیمار با علائم استفراغ و افت فشار خون و علائم مشکوک مسمومیت به این مرکز ارجاع شده. در جلایم وارچی قبل از اینکه چموچیف و واقعیت ماجرانی پیاپاراسو فضای مجازی ده مراحل جلوفتی bu sözler jolufti bizim xanavadamiz azadardı filandı. Baisi azordacıya bizim özüm, anam, atam The movement wasn't based in Tehran, but in a Western capital. کشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است. روند در سقوط این رژیم. به نظر شما این اوجگیری خیزش اخیر در 4مین هفته خود نشونه چیه؟ ما در ایران الان شاهد بروز و حرکت یک فرایند انقلابی است. رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگه از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت کرده. آیا انقلاب مردم ایران در آستانه پیروزی است؟ این اولین انقلاب مدرن و زنانه دنیاست. آیا اعتصاب‌ها فراگیر می‌شود؟ که ما در شروع یک انقلابی. آیا این یک انقلاب است؟ On the hostile media, it looked like a major anti-Islam revolution was underway. Amini. The revolution didn't exist in reality and was only on the internet. On the internet, the revolution was one step from toppling the government. But in reality, life was going on as normal. بومیسازی روش ژن درمانی در حوزه درمان سرطان با تلاش دانشمندان ایرانی. گفتم نه ببین چه سلول بدخیم چیزی توش پیدا می‌کنی یا نه. خیلی حس خوبی بود. در 7 ماهه امسال مبادلات تجارت غیرنفتی ایران به بیش از 81 میلیون تن به ارزش 60 میلیارد دلار رسید. 3400 مگاوات نیروگاه برق از سوی بخش خصوصی وارد مجال شد. یک تلسکوپ کلاس متوسط یا کلاس 4 متر بود که جزو مدرن‌ترین تلسکوپ‌هایی است که در دهه گذشته در دنیا ساخته شده. بومیسازی یکی از دستگاه‌های کلیدی صنعت نفت و گاز به دست پژوهشگران دانشگاه شریف. کریدور شمال جنوب مسافت 16000 کیلومتری حمل بار از طریق کانال سوئز را با مسیر 7000 کیلومتری جایگزین کرده. 55% افزایش صادرات به اتحادیه اروپا داشتیم. هفته گذشته نمایشگاه آگروفود تهران برگزار شد، بزرگترین غرفه خارجی مال آلمان بود. After the consecutive achievements in the country in different fields, under the circumstances they said sanctions had brought Iran down to its knees. A vast array of anti-Islam groups had united. پیام من به دانش آموزان و همه جوانان و نوجوانان شورشگر میهن این است که ماهی سیاه کوچولوی دوران خودتان باشید. آغازگر شورش و قیام و جستجوگر راه‌های نو باشید. During the recent riots, Maryam Rajavi, the ringleader of the MKO terrorist group, called on the Iranian people to revolt. Reza Pahlavi, the remainder of the dictator Shah, announced general mourning in Iran. The Zionist regime and Saudi Arabia, as the two pawns of the US and West Asia, openly targeted Iran's historical bond with religion. If religion, whose symbol in Iran is hijab based on Sharia, had been targeted, the other side of the bond, namely Iran, would also be damaged and disintegrated. There was a reason why Komala, or the so-called Democrat forces, who were openly pursuing the agenda to separate Kurdistan from Iran, were among the first groups who were in the media regarding Mahsa Amini's death. تفاوتی که اساسی که این حرکت با بقیه اعتراضاتی که سالهای گذشته در سطح ایران داشته اینه که این حرکت
آگاهانه رهبری شده و سازمان داده شده بوده و روز و ساعتش هم معین بوده و نتیجهش هم معین. The so-called Democrat and Komala separatist groups had already launched a disintegration plot. They announced general strikes in Tehran and Kurdistan from September 19th. But the vast majority of the people in Kurdistan ignored the call for strike, which was smeared with separatism. The calls were coupled with arming radical terrorist groups in the Kurdish-populated areas in the country. In reaction to the provocations, the IRGC hit the separatists' headquarters in Kurdistan region of Iraq with missiles to answer the enemy forces' moves. They made threats and they set the shops on fire and forced owners of businesses to shut down, to pass off the images of closed shops as strikes in the Saudi and Zionist media. والا دیگه مردم خرید نمیان بکنن میترسن. بعد از اون اکثرا تعطیلی، ما 5 برادر تعطیل. ترس داشتیم که میان میزامون آتش بزنن. از کارگرانی که اعتصاب کردن 2 هفته 3 هفته است. دست تک تکتون رو میبوسم. It made people understand the rioters' demands very well. People were getting ready to give a clear response to the forces of darkness. این جمله پیغمبر ما روح نواز است، محبوب من از خاک زن و عطر و نماز است. On October 14, a massive number of people showed up on Tehran's Valia Square to defend the revolution and Islam's values, including Islamic hijab. It was clear that the rioters had become dormant for a while. آنچه که در راهپیمایی امسال بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد، شکوه وحدت بود و تأکید بر ارزش‌های عزت‌آفرین و فریاد رسای مرگ بر آمریکا. من فکر میکنم کسی که اونقدر خوشبین بود که فکر میکرد ظرف 1-2 ماه با این اعتراضات خیابونی جمهوری اسلامی سرنگون میشه، دچار شکلی از خوشبینی یا حالا به هر حال آدم‌ها دوست دارن چیزی رو که دلشون میخواد پیشبینی یا تحلیلشون هم باشه، تحلیل غلط بود. شما وقتی میگید که این اعتراضها همچنان ادامه داره، به نظر من همچنان ادامه نداره. یعنی که این اعتراضها رو به افول رفته، یعنی که به سیر نزولی خودش رسیده. But it was natural that the hostile media would do their best to keep the flame of riots alive. الان در جایی که من هستم در پشت سر من ایرانیان رو حتما می‌بینید. از صبح که من اومدم اینجا شاید بیش از 2000 نفر رو خودم دیدم که از اتوبوس‌ها. At first they announced a large gathering would be held on October 22nd in Berlin, the German capital. من میخوام از جمعیت بپرسم وقتتون بخیر. صحبت نمی‌کنم. خب خیلی هم دوست ندارن صحبت کنن. This gathering gave a clear picture of those who are against the Islamic Republic. From the MKO members, supporters of the former royal regime, anti-Islam forces, separatists, and even homosexual groups. In short, any group that was detested by the majority of the people in Iran. از پرچم 6 رنگ، شیر و خورشید، پرچم بدون علامت، پرچم کردستان، این کنار هم بودنه واقعا همون چیزی بود که 43 سال جمهوری اسلامی مانع این شد. But the number of the people in the gathering that showed the ultimate power of the anti-Iran forces, as admitted by the anti-revolution groups, didn't surpass a few thousand people. A large number of them weren't Iranians. اینایی که اینجا هستن نه تنها ایرانی بلکه آلمانی‌ها و بسیاری از انگلیسی زبان‌ها هم دارن همین شعار رو تکرار می‌کنن. The gathering of a few thousand people was from among the millions of Iranians overseas. It meant only a tiny fraction of the Iranians in other countries accompanied the hostile movements. The foreign branch of the riots under the leadership of the MKO and pro-monarchy regime gathered signatures to demand sanctions on the country. تمام دولت‌ها باید اقدامات خیلی زیادتری بکنن. سانکسیون‌ها کافی نیست. باید تمامی روابط اجتماعی و سیاسی با ایران قطع بشه. They were demanding more pressure on the Iranian people with the aim of tightening the noose on the Iranians' livelihood in order to make people disgruntled and enraged. They did all they could
to draw people to the streets and stage violent protests. But they didn't get any serious answer, but a few symbolic gestures, even from the Western governments. The foreign branch of the riots in its gathering, by restoring violence or even stabbing people close to themselves, showed that they don't have any credit in the international community. Anti-revolution figures like Mahsa Afshar, an actress who is on the Saudi payroll, and Mohsen Namju, a singer who's disgraced with sexual scandals, were among the people who were attacked by their like-minded fellows. After these symbolic measures failed, the anti-revolution move had no other choice but to go for a different trick. به نظرم چیزی که می‌بینیم اینه که در این چهلم باید انتظار حضور اعتراضی رو داشته باشیم و همینطور به نظر میاد چهلم‌های بعدی هم برای جمهوری اسلامی به مقطعی خطرناک تبدیل خواهد. Announcing the ceremony to mark the 40th day after Mahsa Amini's death is a familiar project. اما برگزاری مراسم چهلم برای کشته شدگان در اعتراضهای ضد حکومتی در ایران سابقه دیرینه داره. برگزاری هر کدام از این چله‌ها خودش موج جدیدی از تظاهرات ضد حکومتی رو شکل میداد. By imitating the religious style of holding the ceremonies before the Islamic Revolution, they sought to revive the riots in the country. However, the nature of the riots was totally against Islam and Islamic sentiments. The majority of the participants didn't believe in Islamic ceremonies and events like marking the 40th day after someone's demise. It was obvious that the religious ceremony of marking the 40th day after their death was supposed to serve as a pretext to start a new round of anti-religious riots. Eventually, on October 26, 2022, after the widespread call by the anti-revolution forces, some people were deceived and came back to the streets for vandalism. The forces got close to the verge of vandalism during the first week of the riots again. The call was issued by a forged and unreal establishment named the Youth of Tehran Neighborhoods. In fact, it was a cover for the Iran International Network. ببین این گروه ها به هر حال بخشی از نیروهایی هستن که همین الان در خیابون حضور دارن. با توجه به تجربه هایی که در خیابان کسب میکنن برای برنامه‌های بعدی در واقع اعلام فراخوان میکنن. یک ارزیابی خوبی دارن از توان وجود در خیابان. Security and police forces were so involved in the issue of the 40th day after the morning ceremony that they failed to notice the enemy's big plan for that day. یک تروریست تکفیری با اسلحه‌ای که در کوله پشتی داشت به طرف درب ورودی حرم می‌آید. On October 26, 2022, the terrorist murdered 13 defenseless civilians in the Shah Cheragh Mausoleum in an armed attack. The Daesh terrorist group claimed responsibility for the attack on the shrine of Ahmad ibn Musa, known as Shah Cheragh in Shiraz, and officially stood by the anti-Iranian coalition, comprised of the MKO terrorists, supporters of the former monarchy, and Islamophobes. This wasn't what many of the ordinary rioters were asking for. The repercussions of the martyrdom of 13 civilians came to light the following day. The rioters, under the pretext of holding a commemoration ceremony after 40 days of the death of another fake victim, namely Nika Shakarami, issued a call for rioters so they won't let the flames of the riots die. But nothing more than black smoke had remained from the flame. On October 27th, the number of the rioters on the streets was so low they didn't get a wide media coverage, even in the anti-revolution media. The blood of the martyrs of Shah Cheragh had shed light on some reality, that the Islamic Republic is a sanctity,
and without the sanctity, every part of Iran will end up in the hands of a terrorist group, and that the riots wouldn't end only in removing the hijab. در رشت، بندر عباس، ایلام، کرمان، تهران، سنندج، مشهد، اصفهان و In their opinion, Iran tomorrow will be a country engaged in a civil war that has been torn to pieces. That's exactly what the Zionist regime in Saudi Arabia were pursuing through their media, Iran International. این جوونا واقعاً بستگیشون با دنیای امروز از راه شبکه‌های مجازی فکر روشنی دارن که نباید از تجزیه ایران، از سوریه شدن ایران که خود جمهوری اسلامی دلیل اصلیش بوده بترسن. Now it was clear why the media hosted many anti-Iran separatist elements. از اینترنشنال رؤساش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنن. احزاب کرد، احزاب لور، احزاب عرب، کشورهای منطقه ایران دموکراتیک که نمیخوان. اینا یک ایران تیکه پاره تضعیف شده میخوان. I don't think it's strange to see Spanish men converting to Islam. Now, if they were leftists, that would be surprising. Islam established peace in the southern shores of the Mediterranean Sea without a sword. Islam has condemned all forms of terrorism. The Muslim community in Spain has grown stronger. It is a real movement. We have people who belong to the second and third generations. Now we can't talk about a third generation of Muslims of Spanish origin, right? Introducing Afghan foods in Iran. By an Afghan family that opens a restaurant. A family that works hard to introduce the food and culture of their country.